अरे लिंक पाठवा लवकर. आणि किती वेळ लागतो जॉईन व्हायला? भराभरा जॉईन होत नाहीत काय मुलं? सो वेर वी स्टॉप ऑन लास्ट लेक्चर? बोला. So we have already started the general method of structure determination, in which in alkaloid we have covered all 8 points. अजूनही संख्या म्हणावी तेवढी जात नाहीये. म्हणजे आपण एका बाजूला पॅरेंट टीचर तुमची मेंटर मेंटीची मीटिंग घेतोय, आणि मुलांची संख्या जेव्हा पाहतो तेव्हा ती इतकी कमी राहते की मग त्या लेक्चरचं त्याला हे राहत नाही. मला वाटतं ही जी काही संख्या आहे, ही जनरली आपण पाहतो की 70, 75 की 80च्या वर जाणं आवश्यक आहे. ISC ची एक्झाम जवळ आलेली आहे, आणि तरी सुद्धा तुमची संख्या जी आहे ती 100च्या पुढे जात नाहीये. त्यामुळं हे बघणं गरजेचं आहे की तुम्ही जी काही ज्या पद्धतीने जॉईन होताय, तर कोण सांगते दीप्ती? कुठे थांबलो होतो आपण मागच्या लेक्चरला? Von Braun's method. वॉन ब्राउन मेथड? अरे वॉन ब्राउन मेथड ही सिट्रालची होती, त्याच्यानंतर जनरल मेथड ऑफ अल्कलॉइड्स आपलं झालेलं आहे. जरा बघा, आठवते का? हाँ yes sir. हम्म. हा, थोडीशी गडबड होते बघा. आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मेथड पाहिलेल्या होत्या, ज्याच्यावर बरेचसे क्वेश्चन येतात.
नेचर ऑफ हेट्रोलायटिक रिंग मध्ये आपण मागच्या वेळेस पाहिलं होतं हफमन एक्झॉस्ट मिथिलेशन मेथड, एमएच डिग्रेडेशन मेथड आणि व्हॅन ब्राऊन मेथड. ओके. मग ह्याच्यामध्ये एमएच डिग्रेडेशन आणि हफमन एक्झॉस्ट मिथिलेशन मध्ये शेवटच्या स्टेपमध्ये आपण फरक पाहिला, हायड्रोजनेशन, मिथिलेशन, हायड्रोलिसिस आणि डिहायड्रेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण अरोमॅटिकचं सॅच्युरेटेड मध्ये करतो, म्हणजे अनसॅच्युरेटेडचं सॅच्युरेटेड कंपाऊंड करतो, त्याच्यानंतर त्याचं मिथिलेशन करतो आणि क्वाटर्नरी आयोडाइड सॉल्टचं हायड्रोलिसिस करून क्वाटर्नरी हायड्रॉक्साईड तयार करतो आणि त्याचं मग बीटा कार्बनला जर हायड्रोजन असेल तर त्याचं डिहायड्रेशन करून ओलेफिन करतो. परत दुसऱ्या बाजूला त्याची स्टेप कॅरी आउट करतो आणि परत त्या ठिकाणी आपल्याला डाईन मिळतं आणि मग ते आयसोमरायझेशन होऊन त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालेलं आहे, 1,3 पेंटाडाईन. जर पिरिडीन असेल तर, तसंच पायरॉल असेल तर 1,3 ब्युटाडाईन मिळतं. त्याच्यानंतर आपण जर बीटा हायड्रोजन ॲटम नसेलच तर मग त्या ठिकाणी कोणती मेथड वापरायची, तर बीटा हायड्रोजन ॲटम नसेल तर एमएच डिग्रेडेशन मेथड आपण त्या ठिकाणी वापरतो आणि त्याच्यामध्ये सोडियम अमलगम टाकून चौथ्या स्टेपला रिडक्शन करतो. बाकी पहिल्या तिन्ही स्टेप ह्या पहिल्यासारख्याच सारख्या आहेत, की ज्याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी रिडक्शन केलं, मिथिलेशन केलं, त्याच्यानंतर त्याचं हायड्रोलिसिस केलं, म्हणजे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड टाकलं, हायड्रॉक्साईड तयार झालेलं आहे आणि मग बीटा कार्बन त्या ठिकाणी नसल्यामुळे इथे आपल्या लक्षात आलं की या ठिकाणी मी हा अल्फा बीटा बीटा कार्बनला हायड्रोजनच नाही आहे, त्यामुळं आपण एक जस्ट इलिमिनेशन त्या ठिकाणी मिथिलेशन होणार नाही, परंतु त्या ठिकाणी सोडियम अमलगम ऍड केले, रिडक्शन होतं आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काय झालं, ओलेफिन मिळालेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर व्हॅन ब्राऊन मेथड आपण पाहिली. ह्या ऑन ब्राऊन मेथड मध्ये सेकंडरी आणि टर्शरी जर अमाइन असेल तर ही मेथड आपण वापरतो. बरेच वेळा ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात एमसीक्यू मध्ये. लॉंग क्वेश्चन तर आहेच ऑलरेडी, शॉर्ट क्वेश्चन आहे. कदाचित आपल्याला माहित नाही पुढे एक्झाम कशी होणार आहे. थोडस वातावरण आता संख्या कमी होत चाललेली आहे, त्यामुळं कदाचित जून मध्ये आपण परत एकदा भेटू शकतो असं सिच्युएशन आहे. बघूया आता काय होतं ते. मग यामध्ये सेकंडरी अमाइन असेल तर त्यामध्ये आपण बेन्झायलेशन केलं, त्याचं रिडक्शन केलं, ब्रोमिनेशन केलं आणि आपल्याला 1,5 डायब्रोमो कंपाऊंड मिळाला. त्याच्यावरनं 1,5 असल्यामुळे ते 6 मेंबर ड्रिंक आहे हे आपण सांगू शकतो. टर्शरी अमाइन मध्ये सॅनाजन ब्रोमाइड टाकलं आणि त्याचं त्यानंतर HBr बरोबर बॉईल केल्यानंतर आपल्याला ब्रोमिनेटेड सेकंडरी अमाइन मिळालं आणि ब्रोमिनेटेड सेकंडरी अमाइन दॅट कॅन शोज द करस्पॉन्डिंग सेकंडरी अमाइन जो आहे तो ब्रोमिनेटेड मिळाला की त्याच्यावरून आपण काय सांगतो, इट इज अ टर्शरी अमाइन. आणि जसं हिनं सांगितलं त्या पद्धतीनं आपण पुढच्या मेथड पाहिलेल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन पण पाहिलं आपण. बरोबर आहे का? येस ऑर नो? ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन मध्ये आपण त्या ठिकाणी डायक्रोमेट किंवा KMnO4 वगैरे असं माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट, स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट किंवा मॉडरेट ऑक्सिडायझिंग एजंट त्या ठिकाणी वापरतो आणि ते वापरून त्या ठिकाणी जी चेन आहे ती ब्रेक करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला साईड चेनला डबल बॉन्ड आहेत का नाही, किंवा CHOH आहे किंवा ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन क्लिवेज त्या ठिकाणी होते. साईड चेन काय आहे त्या रिंगला, समजा अरोमॅटिक रिंग असेल तर आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन त्या ठिकाणी होत नाही, परंतु साईड चेन जे असतात त्या ब्रेक होण्याकरता आपल्याला हे ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन करणं गरजेचं आहे. सो ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन विच डिपेंड अपॉन वेदर वी कॅन यूज mild, strong or moderated oxidizing agents that can be used. So piconolic acid is obtained when quinine like alkaloid undergo oxidation. So that can indicate it having a pyridine like ring. So that is gives the information, right? So these are some common oxidizing agents that can be used here to know the nature of the ring present in a molecule. Then physical method by using IR, NMR, UV, mass or XRD, we can easily find out the structure of the molecule. Then we have seen the synthesis. So the synthesis is carried out by using the, once you know the structure, we can identify by using the physical method. We easily find out the planning that tentative structure once we can obtain from this all above
method, analytical evidences, then we can say that we have to synthesize such kind of compound in a lab. And for this purpose, by using the retrosynthesis or by reverse engineering, we can break that molecule and we can see that which is the core structure which is present in the molecule. And by using that, we can carry out the reaction. So in the these are the general method of structural determination of alkaloids. There are 8 steps are there. After that, we have to see the individual example. In the alkaloids, there are so many examples we have already seen in the previous slides. But as far as the TIBS is concerned, generally in old syllabus there are constitution of epidrine and nicotine is there. But in revised syllabus, we will take only epidrine. We cannot take the nicotine. So if you see, how many of you have seen the syllabus? किती जणांनी सिलेबस पाहिलाय आपला सांगा. हम्म. बोला, सिलेबस किती जणांनी बघितलाय, पाहिलाय का? येस ऑर नो? तर ह्याच्यामध्ये फक्त इपिड्रिन आपल्याकडे आहे. मला वाटतं 1 मिनिट आपण चेक करूयात, आपल्याकडे कुठे ओपन शक्यता कमी आहे, तरी सुद्धा तुम्हाला दाखवतो. पीडीएफ दिसते का? येस सर. हां, म्हणजे आपल्याला तो सिलेबस त्या ठिकाणी दिसेल, त्यासाठी मी तुम्हाला हे दाखवतोय. आणि मुलांची जी संख्या आहे ती अजूनही म्हणावी तशी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत नाहीये. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे ऍटलिस्ट आपल्याकडे जी संख्या आहे ही 100च्या वर जाणं आपल्याला अपेक्षित असते. परंतु आपल्याकडे मुलं एवढी हे आहेत की त्यांना त्या लेक्चर बद्दल वगैरे असं काही वाटत नाहीये. जर चुकून एक्झाम ऑफलाईनला परत तुम्ही गेलात तर मात्र अवघड होऊन बसताय. ओके. नॅचरल प्रोडक्ट्स मध्ये मला वाटतं तुम्ही या ठिकाणी जर पाहिलं, हा आता आपला शेवटचा पॉईंट चालू आहे आणि तुमच्या लक्षात आलं असेल की सिलेबस आणि त्याच्यामध्ये एकूण लागलेले लेक्चर हा तसा खूप मोठा आहे. फक्त इपिड्रिन आपण ठेवले आणि सिट्राल. तर ह्या पद्धतीनं पाहणं गरजेचं आहे. म्हणजे हा टॉपिक आपल्याला त्या ठिकाणी घेतेवेळी किती लेक्चर लागले, तर त्यामुळे आपण नाव दिलंय. ह्याचं कारण असं आहे, हे नाव का दिलेलं आहे, बरेच वेळा आपण जेव्हा एंट्रन्स एक्झाम देतो तेव्हा ह्याच्यावर सुद्धा काही क्वेश्चन येऊ शकतात. तिकडे सिट्राल आणि अल्फा टर्पिनिऑल आहे, तर अल्फा टर्पिनिऑलवर पण त्या ठिकाणी एमएससी एंट्रन्सला क्वेश्चन येऊ शकतात. कारण ती एमएससी एंट्रन्स असते आणि ती घेत असताना थोडस विद्यापीठाने ह्याचं पाहावं लागतं. तर ठीक आहे, आपण तो विषय नंतरचा आहे, परंतु ह्या गोष्टी माहिती असाव्यात म्हणून नावं तरी ऍटलिस्ट माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी त्या ठिकाणी ती नावं आता टाकलेली आहे. सो विल सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इपिड्रिन. सो इपिड्रिन इज अल्कलॉइड which can be obtained from the stem of various species of Epidra, and it is the most important drugs. Moang. So 2800 before century, that was in Chinese that was there, and mostly it is used in Western medicine in 1924. It was first synthesized in lab in 1927. And then they have observed their medicinal activity. So if you see the structure of ephedrine, it is pH, CHOH, CH, NHCS3, CS3. Okay.
So this is nothing but this is phenyl ring. It having propyl chain, alpha position having hydroxyl group, beta having NH, N-methylated group, and methyl at the terminal. So that is nothing but it is a side chain of the benzene ring that having OH and whether this nitrogen is primary, secondary, or tertiary. It is Bula, whether it is primary, secondary, or tertiary. secondary. Hmm. ठीक है, secondary. Now we'll see analytical and synthetic evidences of epidrin. So as we have seen, it is suppose we can consider here. It is a phenyl ethylamine group is there. Stem of epidra, and this stem of that epidra plant contain 1 to 2% of alkaloid that containing almost 90% of epidrin. So where it is used, why it is very important? Since Second World War they have been used. It is used for the treatment of bronchial asthma and chronic bronchitis. It is used. Also, it is used to when the fever is very high. It is used to reduce the fever. That is, antipyretic drugs can be used. This epidrin. So it is very important that if such kind of plant is available nearby, just search and we can isolate that one and we can get a white color powder. So if we see the formula of this, it is a C10H15NO. C10H15NO. Molecular weight is 165. Melting point address it is solid, but it is melting point is 37 to 39. So it is very low melting compound. But if we see, it is optically active. It is optically active. So there are how many asymmetric centers are present or chiral centers are present in a molecule? Just we can see this structure. Sanga. बोला किती आहेत एपिड्रिन मध्ये? हे पहा, हा कार्बन त्याला OH आहे, एका बाजूला बेंझिन रिंग आहे, एका बाजूला इथिल कार्बन आहे आणि एक हायड्रोजन आला. इथे दाखवला म्हणजे हायड्रोजन, म्हणजे हा एक आला. नंतर हा सेकंड कार्बन जर पाहिला तर त्या ठिकाणी इथिल अमीन म्हणण्याऐवजी वी हॅव टू से दॅट इट इज propylamine म्हणे. Okay, phenyl propylamino group is there. So here we see this is the side chain of benzene, that is benzyl group is there, PHCH2 commonly we can call N-methyl amino group is there, methyl group is there, and one hydrogen. So there are how many asymmetric centers are there? Two. Two. It is optically active. So I am giving bold to this because in MCQs generally such kind of questions are asked, not only in our regular ISC or in semester, but when we will go to the MSc entrance exam at college level, as well as that is our cluster university, now we will say, because when you will give the exam to MSc entrance, then you will give the entrance to the cluster university instead of autonomous college. So you are very lucky that you should give join to the cluster university of Raj Shikshan Samstha. And if you go, some of who are not taking admission or not, because as we already discussed for MSc, the PG coordinator is myself. So there are 110 seats are there, but in next year from your batch, the strength will be increased to 160. So other than 160 students, those who are not eligible to join, they may try for Shivaji University. So at that time, such kind of students will be
kind of MCQs are asked. Entrance exam is conducted by the Shivaji University, and that's why such kind of questions in natural products, that are very very important. At least 3 to 4 questions based on natural products are always there in 100 MCQ. Okay, so these are optically active, having two chiral center, and it is used for bronchitis, asthma, or chronic bronchitis. Now we'll see the analytical evidences. In the analytical evidences, we can observe that first, molecular formula. So by first step, we can illustrate the structure to determine the molecular formula and optical rotation power of the compound. So here we can observe the molecular formula of the given ephedrine is C10H15NO, and it can observe the optical rotation 1R and 2S, 2-methylamine, or 1-phenyl, 1-propanol. So when we can find out the unsaturation, unfortunately, everyone know now. All are seeing the structure correctly. प्रत्येकाने स्ट्रक्चर बघून घ्या. कोणाला काय यामध्ये स्ट्रक्चर मध्ये काही हे वाटतंय का बघा. बघितलं का सर्वांनी स्ट्रक्चर? कारण ह्या स्ट्रक्चरवरनं पहा इथे ॲरोमॅटिक रिंग आहे, परंतु साइड चेनला CHOH, CH, CS3, NH, CS3 आहे. म्हणजे पुढच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला त्यानुसार द्यायच्यात. फर्स्ट स्टेप, मोलेक्युलर फॉर्म्युला काढला. Unsaturation, no positive test. What that indicate? There is no side chain containing unsaturated or carbon-carbon double bond. So when ephedrine is subjected to hydrogenation, no hydrogen molecule was consumed. It means ephedrine is saturated compound. On bromination, no bromine molecule is consumed. It means ephedrine is saturated and don't contain carbon-carbon double bond. So this is a very important test. Okay. Then nature of oxygen atom. आता आपल्याला माहिती की ह्यामध्ये फॉर्म्युला C10H5H15NO आहे. तो ऑक्सिजन जो आहे तो ॲलिफेटिक एक ॲरोमॅटिक, सॉरी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिल आहे का हायड्रॉक्झिल आहे, या ठिकाणी पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे नेहमी सुरुवात आपण हायड्रॉक्झिल पासून करतो आणि त्याच्यानंतर मग आपण त्या ठिकाणी पुढच्या टेस्टला जातो कीटोनच्या वगैरे. आता ह्याच्यात सुद्धा आपण इथं आता मेन्शन केलेलं नाहीये, पण कीटोनच्या बाबतीत सुद्धा आपण या ठिकाणी एक वाक्य आपण ऍड करू शकतो. नो addition reactions. So here, first important thing that we have observed, that is nothing but the hydroxy group, OH. Ephedrine react with benzoyl chloride. आपल्याला माहिती की हायड्रॉक्सिल ग्रुप असेल तर आपण कोणती रिएक्शन करतो? मोस्टली बेन्झॉइल क्लोराइड किंवा ऍसिटिल क्लोराइड. So they can form dibenzoyl or diacetyl derivative. So ephedrine on benzylation gives dibenzoyl derivative. Similarly, you should write down also that ephedrine on acetylation also gives diacetyl derivative. What that indicate? There is a presence of hydroxyl group is there, but whether only hydroxyl group is there? No, as there is oxygen and nitrogen, both atoms are there. Hydroxyl group is there, so it can form monoacetyl or monobenzyl. But if the nitrogen is also there and they can form only monoacetyl, what that indicate? So this is very important clue, because when we can cut out the benzylation or acetylation reaction of ephedrine, it can give diacetyl or dibenzoyl derivative. That indicate there is a hydroxyl group is there, but secondary amine is there. So that is very important, because in the amine general structure determination we have observed primary, secondary, and tertiary. Primary diacetyl is there, secondary monoacetyl, tertiary no reaction. So that we have observed in the detail the structure determination of general method. बरोबर आहे का? जनरल मेथड मध्ये आपण ते पाहिलेलं आहे. म्हणून आपल्याला हायड्रोक्सिल ग्रुप ह्या मध्ये प्रेझेंट आहे की नाही हे पाहत असताना आपल्याला काय त्या ठिकाणी लक्षात येत आहे की इपिड्रिन मध्ये डायस्टील किंवा डायबेन्झोल डेरिव्हेटिव्ह मिळाला. दॅट इंडिकेट देयर इज हायड्रोक्सिल ग्रुप अँड नायट्रोजन विच इज प्रेझेंट इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेकंडरी अमाइन. मग त्याची रिएक्शन झालेली नाही म्हणजे तो टर्शियरी नाही. आणि जर NH2 असता तर आपल्याला ट्राय बेन्झॉइल डेरिव्हेटिव्ह मिळालं असतं किंवा ट्रायस्टील डेरिव्हेटिव्ह मिळालं होतं. तसंही त्या ठिकाणी मिळालं नाही. सो दॅट इंडिकेट इट इज अ then oxidation of ephedrine under suitable condition, it can give either benzaldehyde or benzoic acid. So that is nothing but when ephedrine undergo oxidation, the side chain is break and they can form corresponding amine and benzoic acid or benzaldehyde. So what that indicate? That indicate the hydroxyl group is to the side chain carbon of the benzene ring.
because side chain bond between that carbon which having hydroxyl group and next carbon that having the nitrogen group, that bond is break. And because of that only, if you see the structure, the bond between these two is break. Be remember. So the bond between these two is break, and that indicate this bond is break. So there is COH group is there. So benzoic acid, and here is corresponding amine is there, secondary amine. So in this way, such kind of bond is breaking is there. So for sake of understanding, I have seen this slide. Now we can see epidendron oxidation with potassium dichromate that can give ketone with same number of carbon atom. That is nothing but if you use the oxidation of secondary alcohol, we can get ketone but same number of carbon. If it is primary alcohol, आपण पाहिलंय नेचर ऑफ ऑक्सिजन मध्ये प्रायमरी अल्कोहोल असेल तर अल्डेहाइड मिळतं, सेकंडरी अल्कोहोल असेल तर कीटोन मिळेल आणि दोघांची कार्बनची संख्या सारखी दिसेल, आणि टर्शरी अल्कोहोल असेल तर मात्र कीटोन मिळतो आणि एक कार्बन कमी झालेला आहे. हे ऑलरेडी आपण पाहिलंय. म्हणजे हे ऑब्झर्वेशन तुम्ही इथे लिहायचं. देन आपण पाहिले माहिती की फिनॉलची रिएक्शन आपण पाहतो. फिनॉल इट इज सोलेबल इन 10% NaOH, आणि जर फिनॉलिक OH असेल म्हणजे अरोमॅटिक रिंगला OH असेल आणि त्याची जर न्यूट्रल एफएसएल टेस्ट केली तर त्यामध्ये आपल्याला ग्रीन कलर चेंज टू व्हाईट प्रेसिपिटेट म्हणजे बेटा नॅफ्थॉल, व्हायलेट कलर मिळाला तर अल्फा नॅफ्थॉल. तर अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी आपल्याला कलरेशन मिळतं, ते ह्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आणि दॅट्स वाय इट इज अलिफॅटिक अल्कोहोल. इट इज अ अलिफॅटिक अल्कोहोल. अगेन देर इज नो ऍडिशन रिएक्शन लाईक सोडियम बायसल्फाइड वगैरे ज्या रिएक्शन आहेत. सोडियम बायसल्फाइड पाहिलं, त्यानंतर आपण कोणती रिएक्शन इथे पाहतो ऍडिशन साठी सांगा. हे तुम्हाला आता सांगता आलं पाहिजे कारण आपण शेवटच्या टप्प्यात आहे टॉपिकच्या. कोणती रिएक्शन पाहतो? ऑक्झाईम, त्यानंतर NaHSO3, vinyl hydrazine. All these reactions are negative. So no addition reaction is takes place with this. So that indicate there is a hydroxyl group. Oxygen is in the form of hydroxyl. हे समजते का? Yes or no? बोला. येस ऑर नो. ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? पहा, हे सगळे क्वेश्चन ह्याच्यावर MCQ बरेच येऊ शकतात. म्हणजे नुसत्या एका टॉपिकवर म्हणायला गेलात तरी सुद्धा प्रचंड त्या ठिकाणी MCQ येतात. शक्यतो तुम्ही त्याची काळजी घ्या की आपल्याला MCQ जे आहेत हे व्यवस्थित देता आले पाहिजेत. ठीक आहे. नाव विल मूव्ह टू नेक्स्ट. नेचर ऑफ नायट्रोजन. आता आपण ऑक्सिजन पाहिला तर नायट्रोजन पाहायचं. आता आपल्याला माहिती आहे नायट्रोजनचं आपण अमाइन्सच्या स्वरूपामध्ये पाहतो. त्यामध्ये कोणत्या रिएक्शन पाहिलेत आतापर्यंत सांगा. आपण माहिती आहे प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी अमाइनची रिएक्शन पाहिली, ज्याच्यामध्ये आपण ऍसिटिलेशनची रिएक्शन एक पाहिलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी HNO2 ची रिएक्शन म्हणजे नायट्रस ऍसिडची रिएक्शन पाहिलेली आहे आणि मिथिलेशन पाहिलेली आहे. त्या तिन्ही रिएक्शन आपण त्यामध्ये पाहिलेल्या आहेत. मग तुम्ही या ठिकाणी थर्ड रिएक्शन ही ऍसिटिलेशनची देऊ शकता. मोनोएसिटिल. आता या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा काय केलं? मिथिलेशन केलं. फर्स्ट स्टेप इज मिथिलेशन. आपल्याला माहिती आहे मिथिलेशन करण्याकरता जो नायट्रोजन जो आहे, जर प्रायमरी नायट्रोजन असेल तर किती लागतात इक्विव्हॅलंट ऑफ मिथिल आयोडाइड? 3. आणि सेकंडरी असेल तर 2. आणि टर्शरी असेल तर एकच मिथिल आयोडाइड लागतो टू फॉर्म अ क्वाटर्नरी सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. Okay. So here, epidrine required 2 equivalent of methyl iodide to form a quaternary ammonium salt. So that indicates it is a secondary amine. It is a secondary amine. Also, when it react with nitrous acid, epidrine form nitroso derivative, nitrosamine derivative. NNO. आपण पाहिले त्या जनरल मध्ये इथं पाहिलेली रिएक्शन आठवते का सर्वांना? हे पहा,
सेकंडरी अमाइन एकच इक्वलंट ऑफ मिथिल ऍसिटिल लागतो HNO2 इट फॉर्म नायट्रोसो डेरिव्हेटिव्ह आणि 2 इक्वलंट ऑफ मिथिल आयोडाइड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट. हे जनरल मेथड आपण त्यासाठीच पाहिलेले आहेत की हे तुम्हाला आता तुम्ही उत्तर देणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला काय लागलं, मोनोस्टील लागला, एक इक्वलंट त्या ठिकाणी HNO2 मध्ये नायट्रोसो डेरिव्हेटिव्ह तयार झाला आणि 2 इक्वलंट ऑफ मिथिल आयोडाइड लागले टू फॉर्म क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट. सो दॅट इंडिकेट नेचर ऑफ नायट्रोजन ॲटम इट इज अ काय म्हणता येईल इथे, इट इज अ सेकंडरी अमिनो ग्रुप. ठीक आहे, समजलं का नेचर ऑफ नायट्रोजन. नाव विल सी द नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन. आता आपण कार्बन स्केलेटन पाहत असताना काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी इपिड्रिनचं ऑक्सिडेशन जेव्हा करतो इट कॅन गिव्ह बेन्झोइक ऍसिड. आपण मगाशीच पाहिलंय इपिड्रिन गिव्स द बेन्झोइक ऍसिड. व्हॉट दॅट इंडिकेट, that indicate the benzene ring having a side chain in which side chain containing secondary alcohol and secondary amine, and that's why the secondary alcohol gives benzoic acid. Okay, so in this way the nature of carbon skeleton can be easily find out. जसं आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं होतं मागच्याच पहा कोनिनचं, ज्याच्यामध्ये आपल्याला पिकोनोलिक ऍसिड मिळालं होतं, म्हणजे पिरिडिनला साईडला COH. तसं ह्या ठिकाणी आपण जेव्हा ऑक्सिडेशन करू त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतंय, बेन्झोइक ऍसिड. समजतंय का, येस ऑर नो, बोला लवकर सांगा, तुम्ही बोला तर मला कळणार आहे. येस ऑर नो, नायट्रोजन आणि कार्बन स्केलेटन समजलं का. आपण जसं मागच्या वेळेस क्वेश्चन विचारायचो तसं परत विचारायचं का लगेच उत्तर द्यायचं कोणीतरी. अंकिता चव्हाण, अंकिता कंसे, अमृता इंगळे, बोला लवकर. अतुल बनसोडे, समजलं का. येस सर. हा मग लगेच बोला ना, म्हणजे कसं होतं आपण पुढे जाता येते ना रे, कारण आपण माहिती की ह्या टॉपिकला बराच वेळ गेलेला आहे. किती लेक्चर झालेत सांगा, तुमच्या लक्षात येईल. नाउ कॅन सी द एन मिथिल ग्रुप. म्हणजे आता आपल्याला हे कळलं की सेकंडरी अमाइन आहे, तर सेकंडरी अमाइन मध्ये नायट्रोजन जो आहे त्याला मिथिल ग्रुप अटॅच आहे. हे कसं कन्फर्म केलं, व्हेन इपिड्रिन इज ट्रीटेड विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इट अंडरगो degradation and that can gives N-methylamine. So that is nothing but when we can carry out degradation, that is breaking of the bond by using hydrochloric acid, initially it can form primary amine, right? Then the bond between that CS3 and NH is break. So there are breaking of two bonds takes place, or that indicate the breaking. ह्या ठिकाणी मी स्ट्रक्चर परत कॉपी करून घेतो, कोणाला जर समजलं नसेल कन्सेप्ट तर तो समजण्याकरता हे दाखवणं गरजेचं राहतं. ह्या ठिकाणी जो बॉन्ड आहे तो हिते ब्रेक होतो. दिसतोय का सर्वांना बॉन्ड. आणि ह्या ठिकाणी मग आपण हायड्रोक्लोरिक ऍसिड टाकल्यानंतर हा बॉन्ड ब्रेक होतो. आणि परत हायड्रोक्लोरिक ऍसिडच टाकला असेल तर त्याच्या पुढे जाऊन काय रिएक्शन होते, जे मुलं पुढं हायर ह्याला जातात त्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे की इथं सॉल्ट तयार होत असताना हा बॉन्ड ब्रेक होतो. ह्या ठिकाणी सुद्धा प्रोटोनेशन होतं आणि डबल बॉन्ड म्हणजे स्टायरिन लाईक स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे हे माहिती असणं गरजेचं आहे. तर हा बॉन्ड ब्रेक होऊन आपल्याला मिथिलामाइन मिळतं. सो डिग्रेडेशन ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, द फर्स्ट बॉन्ड इज ब्रेक ओव्हर हियर, इट ऑल्सो अंडरगो प्रोटोनेशन, डबल बॉन्ड इज फॉर्म ओव्हर हियर. सो दॅट इंडिकेट the nature of nitrogen having a methyl group. Okay, so which test is used in epidrine to confirm the N methyl group? असा MCQ येऊ शकतो याच्यावर. मग काय वापरला आपण इथे सांगा. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. MCQ उत्तर हे तुम्ही देणं गरजेचं आहे. बोला समजलं का. तयार करण्यासाठी इथं प्रचंड वाव आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याचं व्यवस्थित वाचन करणं गरजेचं आहे. पीपीटीचं जे पाठवले ते आता हा टॉपिक संपल्यानंतर आपण ती पीपीटी शेअर करू तुमच्या ग्रुपवर PDF, आणि मग त्या ठिकाणी ते तुम्ही व्यवस्थित वाचन करा. सोमवारपासून तुमची जी टेस्ट होणार आहे ISE, त्याला ऑर्गॅनिक साठी नॅचरलचं झालंय ते,
आणि मॅडमचा, असं दोन्ही त्या ठिकाणी आहेत. आपले जवळजवळ 15 क्वेश्चन त्यामध्ये दिलेले आहेत 30 पैकी. म्हणजे निम्मा पार्ट मध्ये जे काही तुमचं काय ऑनलाईन ज्या पद्धतीने क्वेश्चन येतात सॉर्टिंग करून, तर त्याच्यामध्ये ते सॉर्टिंग करतील. ठीक आहे. आता ते एकदा एन मिथिल आपल्याला माहिती झालं एन मिथिल आहे. मग ह्याच्यावरनं आपल्याला काय स्ट्रक्चर असू शकतं. म्हणजे आता आपण ज्या रिएक्शन केलंय ह्या नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन, ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय कळलं की बेन्झोइक ऍसिड आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी एक बेन्झिन रिंग आहे आणि एन मिथिल मिळालाय आणि सेकंडरी अल्कोहोल मिळालंय. म्हणजे एन मिथिल आणि सेकंडरी अल्कोहोल बाजूला काढलं तर मध्ये फक्त C2H5 राहतं. म्हणजे हा जो आहे का नाही C2H5, हे पहा, हे दोन C2H5 एवढं शिल्लक राहतं. सो दॅट इंडिकेट सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देअर. म्हणजे बेन्झोइक ऍसिडला हा एक कार्बन गेला, हा एक गेला, बरोबर. इकडे सेकंडरी अमाइन CH3NH2 गेला. मग इथं काय राहिलं CH3CH2. म्हणजे फक्त एवढंच स्ट्रक्चर त्यामध्ये शिल्लक राहिलं. आणि ह्याच्यावरनं आपण प्रेडिक्ट करणार आहे विच इज द structure is correct one. So here, all of observation, we have to observe that whether this methyl group is terminated side or not. Okay. So for this purpose, there are three possible structures are there. Benzene ring that having CH-OH, then CH-CH3, NHCH3. Second possible structure is म्हणजे बेन्झिनला CH-OH आहे, नंतर CH-CH3, म्हणजे हे स्ट्रक्चर इथे दाखवलं 1 नंबरला. ठीक आहे. CH-CH3 आणि NH-CH3. दुसरं स्ट्रक्चर काय दाखवलंय, बेन्झिन रिंगला CH2 आहे, त्याला मग NHCH3 आहे आणि एका बाजूला CH2OH आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय झालं, आता हा प्रायमरी अल्कोहोल झाला. बघा तुम्ही हे लक्षात घेतलं कोणतं स्ट्रक्चर आहे की नाही, हे आपण पॉसिबल स्ट्रक्चर त्यांनी ड्रॉ केले तेव्हा आणि ते कन्फर्म केले. तर हे करत असताना कोणतं स्ट्रक्चर रूल्ड आउट होतं हे तुम्ही लगेच सांगितलं पाहिजे. त्याच्यानंतर बेन्झिन, CH, NHCH3 आणि CH-OH, CH3. तर ह्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला काय होतंय, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर आहेत. आणि मग त्यातलं अल्टरनेटिव्ह स्ट्रक्चर कोणतं आहे ते आपण पुढच्या पॉईंटमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. सो हिअर द इपिड्रिन हायड्रोक्लोराइड ऑन डिस्टिलेशन इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. म्हणजे इपिड्रिन आपल्याला माहिती आहे अमाइन व्हेन वी कॅन ऍड क्लोराइड HCl, इट कॅन फॉर्म हायड्रोक्लोरिक सॉल्ट, अँड दिस सॉल्ट react to undergo distillation because it is soluble. We remember, because salts are always water soluble. So when we can pass CO2 in it and carry out distillation, then we have observed there is formation of ketone and methyl amine, primary amine. Okay, that is propionophenone. Propionophenone is obtained. Okay. Now this observation promotes the Smith to pick up the structure one is correct one instead of corresponding other structure. Because if you observe in this case pH, here sudha pa pH C double bond O CH2 CH3 and bond is break over here. So this is corresponding ketone and here we can get the methylamine. म्हणजे आपल्याला पहिलं स्ट्रक्चर त्यांनी तो म्हणजे काय करू शकेल, या ठिकाणी कीटोनची टेस्ट घेईल आणि नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत ते फाइंड आउट करेल. ह्या ठिकाणी तसं होणार आहे का? द बॉन्ड इज ब्रेक बिटवीन दिस, बट देर इज हायड्रोक्सिल ग्रुप, देर इज पॉसिबिलिटी that it undergo dehydration to form double bond or it can form corresponding aldehyde. Okay, समजतंय का? रणवीर लेक्चरच्या वेळेस जरा म्यूट करून ठेवा फोन. ओके, हे समजतंय? नाउ we will see the hydramine degradation reaction. Now another scientist, Miller, found trimethyl ammonium hydrochloride hydroxide of ephedrine on react with methyl iodide. आपण पाहिलेलं आहे इपिड्रिनचं मिथिलेशन केलं, आपल्याला किती इक्विव्हॅलंट लागणार आहे त्या ठिकाणी 2, आणि त्याचं क्वाटर्नरी आयोडाइड सॉल्टचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साइड तयार झालेलं आहे.
So this on boiling with aqueous solution, it undergo decomposes to give epoxide structure and trimethylamine. So what this indicate? This indicate the hydroxyl group is secondary and it attack on this carbon and this salt is removed. So beta carbon having hydrogen and hydroxyl, and that hydroxyamine degradation, it is a very important reaction because instead of hydrogen, OH group is already present there, so there is no Huffman exhaustomethylation is takes place to form olefin, but here hydroxyl group, that lone pair of electron of oxygen is available, it easily donate and form epoxide, and that's why here there is no Huffman methylation is takes place. Huffman methylation is not takes place, but here hydramine डिग्रेडेशन इज टेक्स प्लेस. दोन्ही मधला फरक कळाला का? एखादा म्हणेल या ठिकाणी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट तयार केलं, त्याचं क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड तयार केलं आणि इथं बीटा कार्बनला हायड्रोजन आहे सर, मग इथं हफमन एक्झॉस्ट मिथिलेशन का होत नाही? तर हायड्रोजन आणि हायड्रॉक्सिल ह्याच्यामध्ये विच इज मोर रिएक्टिव्ह सांगा? हायड्रॉक्सिल इज मोर रिएक्टिव्ह, सो इट इझिली डोनेट and remove this quaternary salt to form amine, that is tertiary amine, and epoxide is formed and it is more stable. So hydroxamine degradation is a catalytic reaction that can show by the compound that amino and hydroxyl group is vicinal position. Vicinal means आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR मध्ये पाहिले विसिनल आणि जेमिनल. विसिनल मध्ये ऍडजस्टंट कार्बनला आहेत, जेमिनल मध्ये एकाच कार्बनला आहेत, म्हणजे ह्या ठिकाणी त्यांची पोझिशन आपल्याला कन्फर्म करता आली. So this automatically reject the structure number 4. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर आपण दाखवलेत हे स्ट्रक्चर काय होत आहेत? आपोआपच रूल्ड आउट होत आहेत. नाउ even this structure 4, there are 4 structures are there that we are represent 3, so that we are already cancelled out. Only one structure is there, and another structure they have predicted, this hydramine degradation reaction, that this is also observed, but this structure is ruled out at initial stage because only one chiral center is there. We already see that epidendrin having 2 chiral center, but in this case we have observed it is only one chiral center, and that's why this is ruled out. So here this is optically inactive, so epidendrin is shown that it is optically active. So deoxyepidendrin, this is in the agreement with structure number 1, and that's why structure number 4 is rejected, because structure number 4 only one asymmetric center is there, only this, and this is not asymmetric. But in structure 1 there are 2 asymmetric centers, so replacement of hydroxyl group of hydrogen we can get डिऑक्सीइपिड्रिन. म्हणजे आता पण कोविड-19 साठीचं जे काही डिऑर्डिओनी जे स्ट्रक्चर डिटरमाइन केलं ग्लुकोजचं, की ज्याच्यामध्ये 2 नंबर पोझिशनचा हायड्रॉक्सिल ग्रुप काय केला होता? रिमूव्ह केला होता, रिप्लेस केलाय बाय हायड्रोजन डिऑक्सी डी ग्लुकोज. बरोबर आहे का? येस ऑर नो? बोला, पेपर वाचताय की नाही किंवा बातम्या? डिऑर्डिओनी जो आता नवीन हे केलेला आहे डिऑक्सी डी ग्लुकोज, त्याबद्दल ऐकाय का दीप्ती? बोला. येस सर, अरे बोला लवकर. हा सर, ऐकलंय न्यूज मध्ये. हा हा बोला. हा बोला. हा सर, ऐकलंय डिऑर्डिनरी. हा हा आता हा जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे तो जो रिमूव्ह केला हायड्रोजननी, रिप्लेस बाय हायड्रोजन, तर आपल्याला ह्या कंपाऊंड मध्ये असिमेट्रिक सेंटर मिळणार आहे का नाही मिळणार आहे? तर उत्तर काय? मिळणार आहे, कारण आपण 2 असिमेट्रिक सेंटर सांगतोय, त्यातला एक गेला तर ते कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का इनऍक्टिव्ह आहे हे पाहण्याकरता आपण काय वापरतो? जनरली तुम्हाला माहिती आहे ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह आहे का ऑप्टिकल इनऍक्टिव्ह आहे, त्याकरता आपण SOI-BSc ला शुगर सोल्युशनचा आपण एक्सपेरिमेंट केलेला आहे फिजिकलच्या ह्याच्यामध्ये. त्या इन्स्ट्रुमेंटवर आपण ग्लुकोजचं सोल्युशन तयार केलं आणि ऑप्टिकल रोटेशन पाहिलेलं आहे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिओ रोटेटरी. तसं या ठिकाणी इपिड्रिन मध्ये हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर रिप्लेस केला तर
कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह दाखवतं, याचा अर्थ त्याच्यामध्ये दोन असिमेट्रिक सेंटर आहे. एक सेंटर गेलं तरी दुसरं अवेलेबल आहे, म्हणून डी oxyepidrin is optically active. That indicates structure number 1 is correct and remaining are ruled out. समजतंय का? Yes or no? So presence of these two chiral center in epidrin results in the 4 optically active isomers, and out of these 2 are synthetic compounds and the other 2 are namely epidrin and pseudo epidrin. So they are naturally occurring. So isomerization either by acetylation followed by hydrolysis or boiling with HCl. So that same thing is carried out by DRDO, that they have the two position of hydroxyl undergo acetylation and then they can remove to get deoxyepidrin. So this is possible only if and only if they differ with respect to the configuration of carbonyl function. So this is observed in this way. It is observed that the epidrin has erythro configuration, so the pseudoepidrin is assigned trio configuration. इरिथ्रो आणि थ्रिओ कॉन्फिगरेशन आपण ऑलरेडी SYBSC मध्ये पाहिलेलं आहे की ज्या ठिकाणी दोन फंक्शन ग्रुप एकाच बाजूला असतात, दे आर इरिथ्रो, आणि दे आर इन द अपोजिट साइड दे आर थ्रिओ. बरोबर आहे? मग या ठिकाणी आपल्याला इरिथ्रो आणि थ्रिओ हे ऑब्झर्वेशन या ठिकाणी पाहायला मिळतं. So that D-mannonic acid and that bears methyl group is same as that of naturally N-alanine. So also this structure म्हणजे इपिड्रिनचं स्ट्रक्चर ज्यामध्ये काय फरक आहे, NH आणि OH हे एकाच बाजूला आहेत. बरोबर आहे, साइड चेंज. सो दे आर इरिथ्रो, आणि ह्या ठिकाणी NH आणि OH दोन फंक्शन ग्रुप दे आर ऑन ऑपोजिट साइड, दे आर थ्रिओ configuration that we already observed. And also by using XRD pattern, epidrin also the structure of one can be give support by the epidrin. So in this way, the analytical evidences we have carried out. Then we will see the synthesis of epidrin. So the synthesis of epidrin is carried out, confirm that the epidrin by reducing the alpha methyl amino propionophenone. So when we can take the alpha methyl amino propionophenone, it undergo reduction to form epidrin. Now after that, the Manaske and Johnson, they have carried out the synthesis of epidrin. The hydrogenation of mixture of 1-phenylpropane 1,2-dione and methenamine in presence of platinum oxide. So here this is 1,2-dione, that is 1-phenyl propane 1,2-dione PHCOCO methyl vinate. Okay, and how they can be resolved? So this gives like C double bond N, and then it further undergo to get corresponding epidrin, and directly they can get the racemic mixture, that is epidrin and pseudoepidrin. After resolving this epidrin and pseudoepidrin, we have obtained only epidrin. Resolving using mandelic acid, so that mandelic acid react with pseudoepidrin and we can remove the epidrin. So here 1,2-dione react with methylamine in presence of platinum oxide, it can use a mixture of this epidrin, and this epidrin that is having 50% epidrin and 50% pseudoepidrin, when it undergo resolution by using mandelic acid, it can use epidrin, and that can use confirm by the XRD also. So epidrin, so resolved, is identified with a natural epidrin which is observed, and in this way the synthetic epidrin and natural epidrin can be correlated to one another. मला वाटतं या ठिकाणी हा जो टॉपिक आहे हा संपलेला आहे. ह्याच्यामध्ये सिंथेटिक इव्हिडन्स मध्ये मात्र एकच मेथड, दोनच मेथड दिलेत, पण त्या शॉर्ट आहेत, त्यामध्ये काही अडचण नाही.
ह्यामध्ये अल्फा मिथिल अमिनो प्रोपिओन अंडरगो रिडक्शन टू गेट एपिड्रीन. आणि सेकंड मेथड आपण पाहिली ज्याच्यामध्ये 1,2 डायोन्स आहे, 1 फिनिल propane 1,2 dione. When it react with methylamine and benzene platinum oxide, it can form directly the racemic mixture of ephedrine and pseudoephedrine, and then it undergo resolution by using mandelic acid. We can get ephedrine. So this is the synthetic evidences that we have observed. मला वाटतं अनालिटिकल आणि सिंथेटिक एव्हिडन्सेस मध्ये कोणाला काही शंका आहे का? बोला. ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? नो सर. हा, मग हा जो टॉपिक आहे ह्याच्यामध्ये आता आपण पाहिलं की सुरुवातीला त्याचे बायोलॉजिकल सोर्सेस, कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिल्या, त्याच्यानंतर मोलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला C10H15, अनसॅच्युरेशनच्या टेस्ट आपल्याला निगेटिव्ह मिळाल्या. L3 test, there is no addition reaction, so there is hydroxyl group, no any other carbonyl group is present. After that, we have seen the nature of secondary amine as well as carbon skeleton by using methyl iodide reaction. Two equivalent are required. Then HNO2 it requires one equivalent to form nitroso derivative and monostyl derivative. So that indicates it is a corresponding सेकंडरी अमाइन. कार्बन स्केलेटन आणि त्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी एन मेथिल आणि स्ट्रक्चर्स पाहिले आणि त्या स्ट्रक्चरवरनं फायनल आपण त्या ठिकाणी कन्फर्मेशन घेतलं की आपल्याला इपॉक्साईड मिळतं आणि क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईडचं इपॉक्साईड मिळाल्यानंतर हायड्रॉक्सिल ग्रुप जो आहे तो त्या ठिकाणी बेन्झिनच्या शेजारच्या कार्बनला आहे. आणि त्या ठिकाणी जेव्हा आपण त्याचं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी चेक करायला गेलो तेव्हा आपल्या लक्षात आलं की ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी इपिड्रिनची जेव्हा आपण चेक केली, one of the hydroxyl group is replaced by hydrogen, then also it gives deoxyepidrin that is optically active, and that can be confirmed that there are two active optically active centers are there. Then ephedrine and pseudoephedrine, they can be easily get configured on the basis of their position, whether they are on the same side or different side. When they are on the same side, it is a erythro. So erythro configuration is for ephedrine, and for pseudo it is a trio. So that confirmation is also carried out by using the XRD pattern. And then we have seen the last part, that is the synthesis by using the corresponding 1 to ketone, 1 to dione, we can get corresponding structure. So in this way we have carried out the synthesis of the ephedrine. तर मला वाटतं या ठिकाणी ह्या टॉपिक मध्ये अजून काही शंका आहे कोणाला? म्हणजे हा टॉपिक आपला आता आज संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढचा टॉपिक जो आहे तो त्या ठिकाणी सुरू करणार आहे. सो ह्यामध्ये जर कोणाला काही शंका असेल, तुमचं हे मटेरियल जे आहे ते आजच ह्याची पूर्ण पीडीएफ, आता पूर्ण टॉपिक ह्याच्यात कव्हर आहे. पहिल्यांदा आपण पहिला पार्ट टाकलेला होता, आता सेकंड पार्ट धरूनच ती पीडीएफ जी आहे ती तुमच्या गुगल क्लासरूम वर येईल आणि तिथून ती डाउनलोड करून घ्या आणि ती वाचा, म्हणजे तुमच्या टेस्टला त्या ठिकाणी काही अडचण येणार नाही. ठीक आहे, ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे पहिल्या टॉपिक बद्दल? बोला. मला वाटतं आज पहिल्यांदा जरा थोडीशी संख्या मुलांची बरी दिसते. 87 पर्यंत गेलेलो आहे आपण, परंतु 100 क्रॉस आपण करू शकलो नाही. सुरुवातीला जेव्हा कंबाईन लेक्चर होत होते तेव्हा आपण 200 क्रॉस केलेलं होतं, पण त्यानंतर आज अखेर मला वाटतं कुठेही इंडिव्हिज्युअल लेक्चरला कोणतीच डिव्हिजन 100च्या वर गेली नाही. हे थोडंसं दुर्दैव म्हणावं लागेल. कदाचित मग आम्ही शिकवताना कुठे कमी पडतोय का, असा हा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतो. परंतु जी संख्या आहे ही कमी आहे आणि ह्याचा डायरेक्ट तुमच्या अटेंडन्सवर परिणाम होणार आहे आणि अटेंडन्सचा तुमच्या मार्कांवर परिणाम होणार आहे. कारण तुम्हाला मी मागेही सांगितलं की या ठिकाणी तुमची अटेंडन्स जी आहे ती त्या ठिकाणी लगेच दिसते आणि त्यामुळे अटेंडन्स आजची जरा बरी आहे 88, परंतु पुढे जाऊन ती 100च्या पुढे आणि कंटिन्यू होणं गरजेचं आहे. तर मॅडम ऑलरेडी जॉईन झाल्यात, तर मला वाटतं मी या ठिकाणी आता
थांबतो आणि मॅडम लेक्चर कंटिन्यू करते. Hello. Hello. Is it audible? Yes, ma'am. Okay. Last time we were discussing about law of mass action, if you remember. We have derived the equation and solved some problem based on law of mass action. Okay. Now we'll stop thermodynamics for a lecture or two. And we'll start something different part. And that is your elective paper. That is ACCC. Do you know what is the name of that ACCC paper? Yes. Hello. Is it audible or not? Wait, let me set the laptop. Yes, I'll share my window. Fine. Is it visible to all? Hello. Yes, ma'am. Okay. So this is a part of ACCC 607 paper. Okay. And that part which is to be known earlier. So I'm starting with that. There are many points, but I'll just introduce that particular part for the first time. And then we'll discuss about the rest of the parts. Then you'll be solving a quiz in the latter session of your lecture. There will be a quiz on nanotechnology. I'll share the link here in the chat box. You have to solve the quiz and submit it. Then I'll be sharing a quiz on SWOT analysis also. Fine. So this is our planning for today's lecture. Most of you must know, must be knowing what is SWOT analysis. Okay. What is it? Can anybody tell me what is SWOT? हॅलो, कोणाला माहितीये का स्वॉट म्हणजे काय? हॅलो, इज इट ऑडिबल और नॉट? लेट मी, अरे आवाज येतोय की नाही? येस मॅम येतोय. कोणी काय रिस्पॉन्स देत नाहीये. नुसतं बसायचं नाही समोर, येस नो काहीतरी बोलायचं ना. मला कसं समजेल काय कोणाला दिसतंय, ऐकायला येतंय? ओके.
सो आपला पहिला जो टॉपिक आहे ACCCचा, त्याच्यातला एक पार्ट मी आता सुरू केलेला आहे, तो म्हणजे SWOT अनालिसिस. व्हॉट इज SWOT अनालिसिस? ओके, व्हॉट इट पेज टू बी अ बिझनेस SWOT. कशासाठी आपण SWOT अनालिसिसचा अभ्यास करायचा? ऍक्च्युली तुमचा जो पहिला टॉपिक आहे इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्युअरशिप, त्याच्यातला महत्वाचा भाग येतो तो म्हणजे आधी स्वतःच अनालिसिस करायचं. तुमच्या स्ट्रेंथ काय आहेत आणि विकनेसेस काय आहेत. ओके, कशासाठी करायचं? इफ यू थिंक बिझनेस कुड बी डुईंग बेटर, वाय नॉट ट्राय अ SWOT अनालिसिस? SWOT stands for strengths, weakness, opportunities and threats. This is what I want to tell you. The analysis of your strength, the weakness, opportunities and threats. I know this is a very difficult time for you all because you all are facing this pandemic situation. You must be having some or other problems, but what is important here is you have to prepare yourself. You have to recognize what are your strengths, where are your where you are weak in, or what is your lacuna, कशात आपण कमी पडतोय. At the same time, where are the opportunities hidden and what are the possible threats? काय आपल्याला याच्यातनं नुकसान होऊ शकतं किंवा काय याच्यातनं आपल्याला कुठे इम्प्रूव्ह करायला जागा आहे. And that is what is known as SWOT analysis, opportunities and threats. Okay, now ऍक्च्युली हा जो टॉपिक आहे दिस इज बिझनेस ओरिएंटेड टॉपिक, आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे तर तुमचं अनालिसिस केलं पाहिजे बाय पुटिंग युअर फर्म अंडर मॅग्निफाइंग ग्लास इन सच अ फॅशन दॅट यू मे फाइंड द strength, weakness, opportunities and threats. And therefore this picture is there, the picture of magnifying glass. Okay, then introduction. SWOT analysis is a strategic planning method to use to evaluate strength, weakness, opportunities and threats involved in business or in your overall lifespan. Okay, what is it? Strategic planning method used to evaluate strength, weakness, opportunities and threats. It involves specifying the objective of the business and identifying the internal and external factors that are favorable and unfavorable to achieve that objective. Okay, so what is the expected outcome of this SWOT analysis? That it involves specifying the objective of the business. Why I'm doing this? What are the internal and external factors that will affect, that may help me or that may not help me. Okay, so for this recognition, this analysis is very important. Okay, this technique was created by Humphrey and he defined it as the strength, that is positive strength, internal strength, as well as negative, that is weakness. Okay, so what is your internal weakness, what is your external weakness, what is your opportunity, this is positive side, and what is the threat, that is the negative side. This is the simple diagram of SWOT analysis. Anywhere if you search, you will find this diagram for SWOT analysis. Okay, so what is it? It is a non-financial planning tool. It links the analysis in terms of advantages and disadvantages and the external and internal business environment. The strength and weakness are defined by measures such as market share, loyal customers, level of customer satisfaction and product quality. Opportunities are new potential areas for business in the future, such as new markets or new conditions in existing markets. Threats describe how the competition, new technology or other factors in the business environment may affect the business's development. So for your development as an entrepreneur, it is very important to know all these factors. Opportunities are hidden, हे आपल्याला शोधल्या पाहिजे. Threats आपल्याला
शोधले पाहिजेत आणि त्याच्यावर आपल्याला आउटकम करता आलं पाहिजे. So again the same thing. SWOT analysis is a powerful technique for understanding your strength, weakness, and for looking at opportunities and threats you face. Okay, so for segment of your business to expand business, SWOT analysis is important. Another way of utilizing SWOT is matching and converting. Matching is for competitive advantages by matching the strengths and opportunities. हॅलो, अरे आवाज येतोय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. विकास चव्हाण बरोबर उत्तर दिलंय तू इथे. ओके, आणि तुम्हाला स्क्रीन पण दिसतोय. Yes, ma'am. Okay, so I don't know, my slide is not being forwarded. So what are the strengths? What are the strengths? Good capabilities, capacities of producing good products, technology, R&D efforts, human resource, demand from the client, amount of knowledge and technical skill. So everybody must know what are their strengths. तुम्ही capable आहात का, तुमच्याकडे knowledge आहे का, तुमच्याकडे technical skill आहे का, तुमच्याकडे R&D section चांगला आहे का, आणि प्लस तुमचा प्रोडक्ट चांगला आहे का. This is the strength according to SWOT analysis. Well, what are the weaknesses? Weaknesses are product must become obsolete. Technology obsolete. Key management power may not be there. Key manpower may not be there. So you must be lacking in manpower. You must be lacking in management. आपल्याला थोडंसं मॅनेजमेंट जमत नाही. आपल्याकडे काम करायला माणसं नसतात, किंवा जी माणसं असतात ती काम करू शकत नाही. तुमची टेक्नॉलॉजी थोडीशी आउटडेटेड झालेली असते, किंवा तुमच्या प्रोडक्टला तेवढं identification नसतं. Okay, the point is not the company is having weaknesses that the company should close down. The best part is that whether this company is able to trace this weakness and take the corrective measure or not. So from the analysis, what is important is once you identify your weakness, it becomes very essential for you to judge that आपण बंद करायचं काम का आपण याच्यातनं त्याला पुढे न्यायचं. This is what is known as weakness and analysis of weakness. आता बऱ्याच मुलांना शंका येते बघा, परीक्षेला मी कसं बसू, माझं जर्नल पूर्ण नाही, मी प्रॅक्टिकल केलेले नाही, माझ्याजवळ हँडबुक नाही, मग काय करायचं, मग नकोच परीक्षेला बसायला, माझी त्यात तयारी झालेली नाही, थेरीचा पेपर नकोच द्यायला, आपण पुढच्या वेळेला देऊ. सो दिस इज युअर विकनेस. सो जो माणूस जो कॅपेबल असतो, ज्याची तयारी असते, तो काय म्हणतो की ठीक आहे, मला माझ्याकडे अजून 2 दिवस आहेत आणि आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट, आय विल प्रिपेअर फॉर एक्झाम. आणि मग तो काय करतो, 2 दिवस पूर्ण अभ्यास करतो, कॉन्सन्ट्रेट करून तो अभ्यास करून तो पेपर देतो आणि तो एक्झाम क्लिअर होतो. सो ओव्हरकम युअर विकनेस वॉट एव्हर इज देअर. ओके, दॅट इज द सेकंड पार्ट ऑफ SWOT analysis, that is weakness. Strength is there followed by weakness. Then opportunities. मग मी आता पेपर तर दिलाय, पेपर मी पास झालोय, सो व्हॉट आर माय अपॉर्च्युनिटीज. मी कुठे जाऊ शकतो, मी पीजी ला जाऊ शकतो का, मी R&D ला जाऊ शकतो का, मी फार्मा कंपनीत जाऊ शकतो का,
मला कुठल्या कुठल्या गोष्टींमध्ये काम करायला गोष्ट आहे. मी हाऊस होल्ड केमिकलचा कोर्स केलेला आहे, मी माझं काय सुरू करू शकतो का? ऑल दीज आर युअर अपॉर्च्युनिटीज. So a company can identify new products. The company can go for new sectors. The company can go for new geography, the new economy. The company can go and extend their market. Company can take the advantage of changing lifestyle. Can go for opportunities available in technology changing. So, hello. Yes. कोण बोलतोय? Is there any problem? Yes. अरे माईक कोणाचं ऑन आहे? नम्रता दुधाळ. असं ना जाऊ का उठून मी? हॅलो. अरे तुला कल्पना दे कोणतरी. Okay. Now I request Samya ma'am to express both of them. So, madam, if there are some questions, participants can ask the questions. Topic is new and madam, everything is very clear. Yes. So, if you have any doubts, they can request to ask. Yes. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Okay. So what Yes, are my ma'am. opportunities? A company can identify new products. The company can go for new sectors. मग आता मला या प्रोडक्टला मार्केट नाहीये, मी नवीन प्रोडक्ट कडे जाऊ शकतो. ओके. मला इथे ही टेक्नॉलॉजी बदलली तर माझं प्रोडक्शन असं वाढू शकतं. या सगळ्या अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला शोधता आला पाहिजे. दिस इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज ऑफ स्वॉट अनालिसिस. देन थ्रेट्स म्हणजे काय? तर तुम्हाला माहिती आहे, आपल्याला रिसेंट उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. आपल्याकडे वॅक्सिनचा जो काही इश्यू झाला आणि एक वॅक्सिनवाला लंडनला गेला, एक वॅक्सिनवाला असं काहीतरी झालं. सो व्हॉट आर द थ्रेट्स? व्हॉट आर द पॉसिबल? आपल्याला काय त्रास होऊ शकतो? पॉलिटिकल थ्रेट्स, लेजिस्लेटिव्ह थ्रेट, एन्व्हायरमेंटल थ्रेट, टेक्नॉलॉजी थ्रेट. काही वेळेला पार्टनर आपल्याला त्रास देतात. जॉईंट व्हेंचर अलायन्स असतो ज्यांच्याकडून आपल्याला पाहिजे ते मदत मिळत नाही. मग बऱ्याचदा आपल्या मालाला उठाव येत नाही. आपला सप्लायर आपल्याला कच्चा माल देत नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं असतं की तुमचा जो स्टाफ आहे तो तुम्हाला सहकार्य करत नाही. दिस पॉसिबल थ्रेट्स हे आपल्याला ओळखता आले पाहिजे. आणि हे ओळखल्यानंतर आपण त्याच्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. हाऊ द कंपनी इज टेक द advantage, take care of these threats and go for counter actions. मग आता इथे तुमची स्ट्रेंथ कामाला येते की तुम्ही या गोष्टीवर, आता उदाहरणार्थ मला जर्नल पूर्ण करायचंय, मला माहिती नाही कुठले एक्सपेरिमेंट पूर्ण झालेत, माझ्याजवळ हँडबुक नाही. मग आपण काय करतो की कुठल्या तरी पद्धतीनं ते जर्नल पूर्ण करतो. ओके. तशा पद्धतीनं तुम्ही या सगळ्या अडचणीतनं बाहेर येऊन तुमचा बिझनेस पुढे न्यायला तुम्हाला जमलं पाहिजे. मग 3 stages of SWOT analysis: identify, draw conclusion and translate into strategic action. कुठल्याही बाबतीत, not only in business, in real life also you have to identify your problem, identify your weakness, identify your strength. आणि मग तो एकदा तुम्हाला कळल्यानंतर लोक काय सांगणार नाही की अरे तुझं हे चुकतंय. दिस इज युअर ओन हे आयडेंटिफाय, ड्रॉ कन्क्लुजन. त्याच्यावरनं आपण कन्क्लूड करायचं की मला हे जमत नाही. आणि मग त्याच्यातनं आपण आपला स्ट्रॅटेजिक प्लॅन बनवून शिस्तीत आपल्याला बाहेर येता आलं पाहिजे. सो बिल्ड ऑन करंट टेक्नॉलॉजी. स्ट्रेंथ काय तर मी आता करंट टेक्नॉलॉजी वापरणार. माझं एक्झिस्टिंग नॉलेज जे आहे ते मार्केटकडे वाढवणार. टार्गेट करणार, मी टार्गेटेड नॉलेज वाढवणार. मला
हाही गोष्ट विकायची आहे, मग उदाहरणार्थ मोबाईल विकायचा, तर मी मोबाईलचं टार्गेटेड मार्केट शोधणार. कोणाला मोबाईल मध्ये इंटरेस्ट असतो, 60 वर्षाच्या माणसाला असतो का 20 वर्षाच्या तरुणाला असतो, या पद्धतीनं मी टार्गेट ठरवणार. आणि ते टार्गेट नंतर ओके, त्याच्यानंतर विकनेस. नो सिनियर लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स. माझे काय शेअर्स जास्त विकलेले नाहीत, माझ्याकडे काय अमाऊंट कमी आहे, माझ्या प्रोजेक्टची किंमत फार जास्त आहे, या सगळ्या गोष्टी मी आयडेंटिफाय केल्या आहेत. पण याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटी काय की माझं मार्केट जे आहे ते रॅपिडली एक्सपांड होणार आहे, माझा सेल मी वाढवणार आहे कॉर्पोरेटमध्ये. आणि मग थ्रेट्स, मला याच्यामध्ये काय, मी जेव्हा मार्केट वाढवायचा प्रयत्न करेल तेव्हा माझ्याकडे काही कंपन्या कॉम्पिटिशनला असतील ज्यांच्यामध्ये ओढाताण असेल. माझा प्रॉडक्ट चांगला का तुझा प्रॉडक्ट चांगला, तुम्ही टीव्हीवर जाहिराती बघतात, एकाच प्रॉडक्टच्या किती जाहिराती असतात. मग मी त्या पद्धतीनं माझे थ्रेट्स ओळखून माझ्यामध्ये बदल केला पाहिजे. दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्वॉट अनालिसिस इन युअर रिअल लाईफ ऍज वेल ऍज इन बिझनेस. ओके, आणि इथे आता व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ स्वॉट अनालिसिस. कशासाठी स्वॉट अनालिसिस करायचं असतं बघा. Consolidate strengths, minimize weaknesses, help to grab opportunities, minimize threats, facilitates planning, facilitates alternative choice, helps to innovate, ensure survival and success. मला जर बिझनेस मध्ये पुढे जायचं असेल, मला जर माझं अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर मी माझे स्ट्रेंथ ओळखणार, माझे विकनेस ओळखणार, त्याच्याप्रमाणे मी प्लॅनिंग करणार, त्याच्याप्रमाणे मी अपॉर्च्युनिटी शोधणार, आणि मला ज्या अडचणी आहेत, थ्रेट्स जे आहेत ते मी मिनिमाइज करणार, लोकांशी जमवून घेणार किंवा माझ्यासाठी वेगळी फळी तयार करणार. त्याच्या दृष्टीने मी प्लॅनिंग करून मी माझा बिझनेस जो आहे तो वाढवायचा प्रयत्न करणार. ओके, नाउ देर इज वन इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल गिवन हियर. हाऊ मेनी ऑफ यू नो दिस गर्ल? I don't know, but this was the girl was present on the निर्मा वॉशिंग पावडर. सगळ्यात पहिल्यांदा निर्मा वॉशिंग पावडर जेव्हा आली तेव्हा त्याच्या पाकिटावर ही गर्ल, ही छोट्या मुलीचं चित्र होतं. आणि त्यावेळेला तो बेसिक डिटर्जंट होता, त्याला कुठलाही कलर नव्हता, त्याला कुठलंही सॉफिस्टिकेशन नव्हतं, साधा प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये यायचा आणि दारोदार हा निर्मा पावडर विकली जायची. पिवळ्या कलरची पावडर होती. इट वॉज प्राइस अराउंड 35% ऑफ सर्व. खूप कमी किंमत होती तेव्हा त्याची. 1 किलो काहीतरी 12 रुपयाला वगैरे मिळायची. आता तुम्हाला 12 रुपये म्हणजे कळलं असेल किती त्याची होती. त्याची प्राइस, मीडियम क्वालिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन रिच अँड इफेक्टिव्ह यूज ऑफ मीडिया. मग त्यांनी काय केलं, जसजसा बिझनेस वाढायला लागला त्यांनी त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन रिच म्हणजे कस्टमर पर्यंत पोहोचायची पद्धत बदलली. मग ते निर्माच्या पाकिटामध्ये आधी पेन आले, मग त्याच्यामध्ये किचन आलं, मग त्याच्यामध्ये काहीतरी गोल्ड कॉइन हे सांगायचं, मग त्याच्यामुळे त्यांचं बिझनेस थोडासा वाढला. त्याच्यानंतर त्यांनी मीडियाचा वापर करायला सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात टीव्ही आला, मग टीव्हीवर निर्माची जाहिरात यायला सुरुवात झाली. आणि मग त्यांचं मार्केट जे होतं ते 76 मध्ये 0 पासून 60% पर्यंत वाढलं. आणि 87 मध्ये 76 ते 87 या 10 वर्षात त्यांचं मार्केट 60% वाढलं. ओके, इट हॅज बिकम द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रँड अँड द सक्सेस ऑफ निर्मा इज ड्यू टू अफोर्डेबल प्राइस. त्याचं सक्सेस अशासाठी होतं की त्याची किंमत अतिशय मॉडरेट होती, जी सगळे अफोर्ड करू शकत होते. द टायटल निर्मा गर्ल गोइंग अराउंड अँड राउंड ऑन हर फीट मेक्स अ स्ट्रॉंग इम्पॅक्ट ऑन द ब्रँड. हे जे चित्र होतं ते त्या ह्याच्यावर पाकिटावर असायचं आणि त्याच्यात ती मुलगी फिरताना असं आहे हे दिसायचं. मग त्यांचं स्ट्रेंथ काय होतं, तर त्यांनी बघा, दिस इज द पॅकेट, इट वॉज इनिशियली लॉन्च्ड. त्याची स्ट्रॉंग ब्रँड इक्विटी, त्यांनी आधी ब्रँड डेव्हलप केला. त्याच्यानंतर 17 बिलियन अम्ब्रेला ब्रँड ऑफरिंग कंझ्युमर ब्रँड पोर्टफोलिओ, त्यांनी त्यांचा ब्रँड तयार केला आणि तो लोकांपर्यंत पोहोचवला. मार्केटमध्ये त्यांनी फॅब्रिक वॉश मध्ये लिडरशिप घेतली. बिकॉज वेन निर्मा एस्टॅब्लिश देर वॉज नो सच डिटर्जंट नोन. काही थोडे होते पण ते किमतीने खूप जास्त होते आणि म्हणून मग त्यांनी हळूहळू त्यांचा बिझनेस वाढवायला सुरुवात केली. मग या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनमुळे त्यांची मार्केटमधली व्हॅल्यू वाढली. ओके, त्यांचे काय विकनेस, अपॉर्च्युनिटीज, थ्रेट्स इथे दिलेले आहेत. लेट अस नॉट गो इन टू डिटेल ऑफ दिस. पण हळूहळू निर्मा अचीवमेंट इज श्युअरली समथिंग अबाउट विच अन इंडियन कॅन बी प्राऊड ऑफ ब्रँड
that has lived up to its cash line, better products, better value and better living. ही प्रोडक्ट लाईन त्यांनी कॅच केली. असंच एक दुसरं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. दॅट इज अमूल बटरचं जे उदाहरण आहे बघा. अमूल बटर काय करतो? बघितली का सगळ्यांनी जाहिरात अमूल बटरची किंवा अमूल मिल्कची? येस, हाऊ मेनी ऑफ यू नो दिस? येस मॅम. ओके. काय असतं त्या जाहिरातीमध्ये? येस, अमूल प्रोडक्ट. अमूल कुठली महत्वाची घटना घडली की सगळ्या पेपरच्या फ्रंट पेजला अमूल बटर मध्ये त्या अमूल बटरच्या जाहिरातीत त्या घटनेचा उल्लेख असतो. ओके. अँड दिस इज व्हॉट इज नोन एज रिचिंग टू पीपल. आणि हे रिचिंग टू पीपल झाल्यामुळे काय झालं की त्याची ब्रँड व्हॅल्यू वाढते. ब्रँड व्हॅल्यू वाढली का नकळत तुमचे कस्टमर वाढतात. बटर पाहिजे आम्हाला, अमूलचं पाहिजे असं आपण लगेच म्हणतो. ओके सर, या पद्धतीनं इंटरप्रेन्युअरशिप मध्ये किंवा इनोव्हेशन मध्ये किंवा बिझनेस मध्ये जाताना आधी सगळ्यात पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे तर स्वॉट अनालिसिस केलं पाहिजे. ओके. सो दिस इज व्हॉट I want to tell. Let me tell you that I am not expert of this particular topic. Okay, but as it is included in your SECC syllabus, I have covered a very in a very preliminary manner. I'll share this PPT with you. I'll share the questions based on this. Okay, and then you solve the questions. तुमचा जो पेपर आता होणार आहे त्या दृष्टीने तुम्हाला हा टॉपिक मी थोडस इंट्रोडक्टरी तुम्हाला पार्ट दिलेला आहे. आता उरलेला जो वेळ आहे, एक 10 मिनिट उरलेले आहेत. तर उरलेल्या वेळा आपण काय करायचंय, मी तुम्हाला नॅनो टेक्नॉलॉजीची क्विज ची लिंक इथे चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करते. आणि त्या चॅट बॉक्स मध्ये ते सगळ्यात सोडवायची आहे. सगळे तयार राहा क्विज सोडवण्यासाठी. आणि सोडवून झाले की सबमिट करायची. Okay, here is the link. बघा, ओपन करा, चेक करा सगळ्यांना ऍक्सेस होते की नाही बघा. अरे मिळा लिंक सगळ्यांना. हॅलो, काय होत नाही?
To solve the quiz, if you have questions, message in the next lecture. I am leaving the class. Thank you.